உங்களோட sanity, உங்களோட peace, and when things go haywire, where do you find your center and how? நம்ம பெட்டர் ஆகணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சாலே வந்து ஐ திங்க் தட்ஸ் த பெஸ்ட் திங் தட் we can do for ourselves. டெய்லி ரிச்சுவல்ஸ்னு ஒன்று வச்சிருக்கீங்களா? நான் gratitude பண்ணுவேன், மெடிடேட் பண்ணுவேன், these are my non-negotiables of the day. I'm not a violent person, but somehow boxing is like top of my list when it comes to mental health therapy. Hitting something feels so good and I don't know why. Amazing. பிரகதிக்கு என்ன, she looks amazing, உள்ளே அழகா இருக்காங்க, அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு உங்களோட பிரச்சனை உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும், which is also a problem இல்லை? பிகாஸ் நம்ம எப்படி இருந்தாலுமே ப்ராப்ளம். நான் மிரர்ல பார்க்கும்போது நான் சந்தோஷமா இருந்தா போதும். மீடியாவோட டவுன் சைடு என்ன நினைக்கிறீங்க? நம்ம எதை பற்றி பேசணுமோ அதை பற்றி மட்டும் பேசணும். அவங்களுக்கு கிளிக் பண்ண ஏதாவது வேணும்னா நானே வந்து எதையாவது வந்து சொல்லி உண்மையாக ஏதாவது வந்து சொல்லிக்கிறேன், நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. But I think I finally got into that place. Pragathi, you didn't ask me. Because I knew you would be respectful. I knew this would be a good sweet. Hi guys, welcome to the Ramya show. என் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறவங்க வந்து யூஎஸில் பிறந்து வளர்ந்து அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து அவங்களோட குரல் மூலமாக அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஐடென்டிட்டி உலகம் முழுக்க இருக்கிற எல்லா தமிழ் மக்கள்கிட்டையும் பெற்று இப்போ 13 வருஷம் கழிச்சு அவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ரியாலிட்டி ஷோ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கூட அவங்களோட கரியரில் அவங்க டாப் ஆஃப் த கேம் இருக்காங்க. ஐம் வெரி வெரி ஹாப்பி டு மீட் பிரகதி. Thank you for having me. Thank you for coming on the show. I watched so many episodes, so many clips, so it's nice to be sitting in this chair myself. Yeah, it's very interesting. Unga career, unga journey, how you've sustained it, and நீங்க சென்னையில இருக்கீங்கன்றபோது I wanted to grab the opportunity and do this with you. So I first want to start with this. 13 வருஷம் முன்னாடி ஸ்கூல்ல படிக்கிற பிரகதி மேபி திடீர்னு இம்பல்சிவா யோசிச்சு ஒரு நாள் நான் இந்தியாவில் வந்து சூப்பர் சிங்கர் பார்ட்டிசிபேட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ கேவ் an entry. Overnight fame. Everything changed after that. ஆனா இந்த 13 வருஷம் கழிச்சு இப்போ மெச்சோர்டா என் பக்கத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற பிரகதி, if I ask you to define yourself, what will you say? Define myself, probably risk taking, adventurer, go with the flow. Okay, combination of these things. But I think நடந்த விஷயத்தை வச்சு சொல்கிறது தான் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வந்து ஒரு ரோலர் கோஸ்டராக தான் அப்படியே போய் ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கு இப்போ. ஸோ அப்படியே எங்கே கூட்டிகிட்டு போதோ. You just go with the flow basically. Yes, very much. But 13 years முன்னாடி மீடியானா என்ன, லைம்லைட்னா என்ன ஒன்றுமே தெரியாதுல்ல. You just wanted to try it out. You just உங்களோட ஃபேமிலிலேயே யாருமே அந்த ஒரு சினாரியோலேருந்து வந்தவங்க கிடையாது. ஜஸ்ட் ஜம்ப் த கன். இப்போ 13 வருஷம் கழிச்சு அந்த ஷிஃப்ட் அதே மாதிரி போனாதான் இப்பயும் யோசிக்கிறீங்களா இல்லை நிறையா மாறி இருக்கா? இல்லை, ஐ திங்க் ஸோ மச் ஹஸ் சேஞ்ச். ஐ திங்க் சின்ன வயசில் வந்து மீடியா, லைம்லைட், கிளாம் ஆர் அவுட் சைட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஃபேமிலி யாருமே இல்லை இண்டஸ்ட்ரியில். அதுவும் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஈவன் மோர் அன்னோன். படமே சின்ன வயசில் பெருசாக பார்க்க மாட்டோம், அதுவே தமிழ் படம் ரொம்ப கம்மி. ஸோ டு பி இன் தட் இண்டஸ்ட்ரி ஐ திங்க் வாஸ் another step even further away from what I'm used to. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ வந்து இட் வாஸ் இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் நம்ம when people watch TV அதை நினைக்கிறது தானே. அண்ட் ஐ திங்க் சின்ன வயசுலேயே வந்து இவ்வளோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஃபேம், லாட் ஆஃப் ரெக்கக்னிஷன், லாட் ஆஃப் ப்ரெஷர் அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ வந்து லாட் ஆஃப் திங்ஸ் சேஞ்ச் ஓவர் டைம். யூ எக்ஸ்பெக்ட் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ், யூ திங்க் அ லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் கம்மிங் யுவர் வே. இப்படி தான் நம்ம லைஃப் போகுது அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு ஒரு விஷயம் ஆரம்பிக்கிறப்போ expectations are very different. I would say ஒரு 180 I'm a completely different person than when I started. From when அப்பயும் இப்போ how do you see about these expectations ஒன்று வச்சுக்கிறீங்களா இல்லை எனிவே நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது நடக்கிறது இல்லை ஸோ நம்ம பாட்டுக்கு இருக்கலாம் அப்படி இருக்கீங்களா? I think aspirations, vision அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது, பட் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வந்து முன்ன இருந்ததை விட ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு ஐ திங்க். அண்ட் அதுவுமே இட்ஸ் கீப்பிங் மீ ஹாப்பியர். எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாமல் இருக்கிறது, என் மேலே ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஒன்று இருக்கும். ஒரு ப்ராஜெக்ட், ஒரு விஷயம் அப்படின்னு வந்துட்டால் நம்ம டெலிவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஐ திங்க் என் மேலே ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது. பட் இண்டஸ்ட்ரியில் மற்றவங்க மேலே மற்ற சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்து நம்ம கையில் இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப கிளியராக தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ ஐ திங்க் த லெஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஐ ஹேவ் த ஹாப்பியர் ஐ ஆம். Are you like also kind of a goal setter? எனக்கு வந்து அடுத்த 2 வருஷத்துக்குள்ள இந்த விஷயம் நடக்கணும், அதுக்கு நான் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் வச்சுருக்கேன், இதெல்லாம் நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறேன். Are you that kind of a person? இருந்தேன். அகேன் I'm very in the list போட்டு இதை பண்ணுறது. I think we're just talking about it offline. We're both going on vacation soon. So ரொம்ப பிளான் பண்ண பிடிக்கும், ஒரு நிறையா ரீசர்ச் பண்ணி நிறையா பண்ண பிடிக்கும். அது வந்து லைஃப்பில் அண்ட் கரியர்லேயுமே வந்து ஐ வாஸ் லைக் தட் ஃபார் அ வெரி லாங் டைம். பட் அதுவுமே வந்து ஐ திங்க் நம்ம இருக்கிற ப்ரொஃபஷனில் வந்து இட் இஸ் நாட் ஒரு வருஷத்தில் ப்ரொமோஷன் கிடச்சிரும், 2 வருஷத்தில் நமக்கு சேலரி இன்க்ரீஸ் ஆகும், அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் நம்ம இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி கோல் செட் பண்ணுறது வந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் குட் பிகாஸ் யூ கேன் ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் இட். பட் நமக்கு வர நிறையா விஷயங்கள், நிறையா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து நம்ம கையில் கிடையாது. கண்டிப்பாக. ஸோ அது வந்து கிடைக்காத ஒரு டைமில் வந்து தென் யூ ஸ்டார்ட்
வண்டரிங் ஓகே 2 வருஷம் ஆயிடுச்சு இது நடக்கலையே இன்னும் நம்ம 2 வருஷம் தள்ளி. ஸோ ஐ திங்க் அந்த ஒரு மைண்ட் ஸ்பேஸ்க்குள்ளே போகிறதே வந்து இஸ் பின் அ பிட் என்ன சொல்கிறது நாட் ஸோ ப்ரொடக்டிவ் ஃபார் மீ. ரைட். ஸோ ஐ வுட் சே நாட் ஸோ மச் கரியர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தில் வந்து நாட் ரியலி, பட் பர்சனல் விஷயத்தில் ஐ லைக் டு செட் கோல்ஸ் அண்ட் ஐ லைக் டு ஒர்க் டு. என்ன மாதிரி கோல்ஸ் சொல்லுங்களேன் பர்சனல் விஷயத்தில்? I think when it comes to working out, when it comes to travel, நம்ம இந்த விஷயத்தெல்லாம் பண்ணணும், or family விஷயங்கள்ல அந்த மாதிரி திங்ஸில் வந்து I like to set goals for myself, or hobbies, or பர்சனலாக நம்ம இவ்வளோ க்ரோத் இருக்கணும், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து ஐ திங்க் ஐ லைக் டு செட் தோஸ் கோல்ஸ். தட்ஸ் வண்டர்ஃபுல். அதை பற்றி நான் செப்பரேட்டாக ஒரு சாப்டரே பேச போகிறேன். ஐம் ஆல்சோ க்யூரியஸ் பிகாஸ் திஸ் திங் யூ டூயிங் இல்லை, இந்தியாவில் பாதி நாள் இருக்கேன், மீதி நாள் நான் யூஎஸில் இருக்கேன். ஒரு மாதிரி ப்ரோக்ரெசிவாக ஒரு ப்ராட் மைண்டடாக யாரையும் ஜட்ஜ் பண்ணாமல் பாடி ஷேம் பண்ணாமல் இருக்கிறவங்கள அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிட்டு லிவ் அண்ட் லெட் லிவ்ங்கிற ஃபிலாசபி இட் இஸ் செட்டில்டு தேர் இன் யூஎஸ். இங்கே அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கு. மேபி 2013 இப்போ நீங்கள் 2025 ஒரு 2% சேஞ்ச் பார்க்குறீங்களா என்னமோ. அங்கேயே வாழ்ந்த பொண்ணுக்கு இப்போ என்னெல்லாமே நான் சொல்கிறேன், நான் ஒரு 2 மாதம் 1 மாதம் எங்கேயாவது வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு வந்த உடனே இமீடியட்டாக ஏதாவது ரொம்ப த்ரஸ்டிங்காக ஏதாவது ஒன்று பேசினாங்க சொன்னாங்க அப்படின்னா ஐயோ அந்த டிஃப்ரென்ஸை நமக்கு ஃபீல் பண்ணுறோமே, இங்கே தான் நம்ம வாழ்கிறோம், இதான் நம்ம வீடு, இருந்தாலும் ஃபீல் பண்ணுறோமே நான் ஃபீல் பண்ணுவேன். உங்களால் எப்படி how are you able to compose yourself? A lot of help, a lot of therapy. Exactly what I'm asking. Very truthful answer. What I'm asking is that because I think see நம்ம வந்து I think maybe I can even speak for you and for me, நம்ம இருந்த stagesல the the television that we've been on, or the stages that we've been on, I think the great thing and the worst thing about it is that everybody feels like you live next door to them, you're their daughter, you're their friend அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அது வந்து இட் டுக் மீ வெரி லாங் டைம் வந்து அவங்க ரொம்ப பாசமாக தான் ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இட் டுக் மீ இட்ஸ் ஸ்டில் டேக்கிங் மீ அ வெரி லாங். ரைட். யாரோ யாருன்னே தெரியல, அவங்க வந்து என் பாடி மேலே எதுக்கு கமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நான் வந்து டப்புன்னு தட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் தாட். ஆப்வியஸ்லி ரைட். பட் ஐ திங்க் வென் யூ ஸ்டார்ட் திங்கிங் அபவுட் இட் லைக் இட்ஸ் comes from a place of love, it comes from a place of அவங்களோட டாட்டருக்கு சொல்கிறது தான் அவங்களுக்கும் சொல்லலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையில் தான் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு if I try to turn it around, which is something my therapist has greatly helped me with, it becomes a bit better. But அது வந்து ஒரு தடவை கேட்குறப்போ அது ஈஸி ஆகும் அப்படின்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன். Okay. I think it's just as hard. There are sometimes when it's harder and there's sometimes when it's easier. ஸோ நான் வந்து கம்போஸ் பண்ணிப்பேன், அதுக்கு வந்து நான் அப்சல்யூட்லி ரெடியாக இருக்கேன், என்ன வேணால் சொல்லிக்கோங்க அப்படிங்கிற ஸ்டேஜ்லையும் நான் இல்லை. பட் ஐ திங்க் இங்கே வந்து மக்கள் அப்படி தான் இருக்காங்க, அதுதான் பழகியிருக்காங்க. பட் தேர் வில் பி அ பிளேஸ் வேர் தில் கெட் பெட்டர். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் டெஃபினெட்லி காட்டன் பெட்டர். வென் நான் வந்து 13 years ago டெலிவிஷனில் இருந்த போது என்னெல்லாமோ கேட்டிருக்கேன். ஸோ இதுக்கு வந்து அது அவ்வளோ பரவாயில்ல அப்படின்னு ஐ எம் ஸோ hoping for change. Do you also see the difference? 13 years முன்னாடி சோஷியல் மீடியா கிடையாது, அப்போ இருந்த லவ், நீங்கள் சொன்ன மாதிரி லவ் அண்ட் அடரேஷன், அது லவ் அண்ட் அடரேஷனாக தான் நமக்கு தெரியும். நமக்கு பின்னாடி வேணால் ஏதாவது போய் பேசியிருப்பாங்க. பட் இன்னைக்கு the toxicity of being a celebrity in general, I think life is tough for everyone. அதுலேயும் செலிபிரிட்டியாக தெரிஞ்ச ஒரு முகமாக இருந்தால் இன்னும் டாக்ஸிசிட்டி ஜாஸ்தி இல்லை. Do you see the difference and which do you prefer? Absolutely. I think interesting என்ன அப்படின்னா, நான் வந்து டிவியில் ஃபஸ்ட்டு வந்த டைம் வந்து இன்ஸ்டாகிராம் வந்து ஃபஸ்ட்டு அப்போ தான் வந்தது 2012. ஸோ அது வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு எவல்யூஷனாகவே நான் பார்த்துருக்கேன். அண்ட் ஐ திங்க் இட்ஸ் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங் டு சி பிகாஸ் அந்த டைம்லலாம் வந்து ஆன் சச் அ ரிகரஸ் காம்படிஷன் தட் அதெல்லாம் எடுத்து என்ன வெளியில் பார்க்குறாங்க, எத்தனை மக்கள் பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவே இல்லாமல் ஒரு ஷீல்டு மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ தி ஒன்லி திங் வாஸ் இத்தனை பேர் வந்து மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்களே, கமெண்ட் பண்ணுறாங்களேன்னு அப்பப்போ தான் வந்து யூ கைண்ட் ஆஃப் கெட் அ கிளிம்ஸ் ஆஃப் வாட் பீப்புள் ஆர் சீயிங் சைட். ஸோ அந்த டைமில் அது ஒரு மாதிரி நல்லா இருந்துச்சு. இப்போ என்னடானா வந்து கமெண்ட்டே படிக்க வேண்டாம்ப்பா, நம்ம கமெண்ட்ஸை சம்டைம்ஸ் ஆஃபே பண்ணி வச்சிடலாம் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜுக்கு வந்திருக்கு. அப்படின்னா ஐ திங்க் தி அதர் திங் இஸ் ஆல்சோ கெட்டிங் யோர் செல்ஃப் ஸோ கான்ஃபிடென்ட் அண்ட் ஸோ ஸ்டேபிள் டு த பாயிண்ட் வேர் யார் வேணால் என்ன வேணால் ஒரு ஃபோன் பின்னாடி வந்து சொல்லட்டும், என் மூஞ்சிக்கு வந்து சொல்லுவாங்களா அப்படின்னு வந்து அவங்க பாவம் தே மஸ்ட் பி கோயிங் த்ரூ சம்திங் ஸோ தேர் ஸ்பீக்கிங் டு மீ திஸ் வே அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிற ஒரு ஸ்பேஸுக்கு வருது தான். பட் ஐ திங்க் கண்டிப்பாக மாறி இருக்கு. தெர் இஸ் ஸோ மெனி திங்ஸ் தட் ஹவ் சேஞ்ச்ட் அண்ட் ஐ திங்க் சின்ன வயசுலேருந்தே வளர்ந்து பார்த்து வந்து இட்ஸ் ஆல்சோ ஐ திங்க் some piece of it is that it has changed so much. There are so many more people who are chronically online, but at the same time we've had the chance to grow a community that listens to us. Correct. We have a community at our fingertips. Something that so many celebrities, so many people yearn for. ஒரு கம்யூனிட்டி இல்லாமல் இத்தனை மக்கள் நம்மளை
பார்த்துட்டே இருக்காங்க, கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க. நம்ம போடுற ட்ரெஸ்ஸை பற்றி கேட்குறாங்க, பாடுற பாட்டை பற்றி கேட்குறாங்க, நல்ல நல்ல காசஸ்க்கு நம்மளால் சப்போர்ட் பண்ண ஒரு சான்ஸ் கிடைக்குது, பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க முடியுது. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து ஐ திங்க் இஃப் வி கான்ஸ்டன்ட்லி புஷ் அண்ட் see the good side of things, there is always a limit to நம்ம கையில் தான் இருக்குது நம்ம ஃபோன். ஸோ அது எவ்வளோ பார்க்குறோம், எவ்வளோ நம்மளே அதை எஃபெக்ட் பண்ண விடுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு கண்ட்ரோல் நம்ம கிட்ட தான் இருக்குது. ஸோ ஐ திங்க் அது ஒரு அளவோடு இருந்தால் இட்ஸ் பெட்டர். உங்களோட டிஜிட்டல் டிசிப்ளின் எப்படி? லைக் do you have a certain time? நான் காலையில் எழுந்த உடனே ஃபோனை டச் பண்ண மாட்டேன், நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி பார்க்க மாட்டேன். What are your do's and don'ts? I prefer not seeing my phone an hour in the morning and an hour at night. Excellent. But the issue is that நான் இப்போ யூஎஸ்லேயும் சென்னையிலும் ரெண்டு இடத்துலையும் இருக்கிறதுனால டைம் ஜோன் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஆப்போசிட். எனக்கு காலையில் வந்து 100 மெசேஜஸ் இருக்கும், நைட்டும் வந்து யூஎஸ் அப்போ தான் எழுந்துப்பாங்க, ஸோ அப்போவும் ஒரு 100 மெசேஜஸ் இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் அ பிட் டிஃபிகல்ட் அண்ட் ஐ ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் மீட்டிங்ஸ் அண்ட் ஒர்க் ஸ்கெட்யூல்ட் அட் நைட். ஸோ இது எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஃபாலோ பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது கஷ்டம் தான். அண்ட் when something is releasing and something that I've worked on ஒரு நான் படத்தில் பாடியிருக்கேன் அப்படின்னா I'm very eager to see what's going on online. நம்ம பண்ணியிருக்கிறது how far is it reached and things like that. So அந்த டைம்ஸில் வந்து it's much more difficult to control. Okay. But I hope to get a stronger hold on it and hopefully switch off at some point. But other times of the day, do you keep often checking your phone for messages and in the Instagram பார்க்கறது, DM பார்க்கறது அது உண்டா? இப்போ வாட்ஸ்அப் and messages வந்து unfortunately I have to be on both. I have a US number and an Indian work number. Oh. Unfortunately ரெண்டு ஃபோனை தூக்கிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். It makes things worse. Instagram during the day is rare. Okay. I prefer to check in the morning, and if I'm at home and I'm settled and seated and have some peace and calm around me, I'll open and check. But otherwise, இந்த ரேண்டமாக மண்டியில் போகிறப்போ யாருக்காவது வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ உடனே ஸ்க்ரோல் பண்ணுறது, I try to avoid that. அதுக்கு ரொம்ப கான்ஷியஸாக I try to avoid. And has it helped? என்ன சேஞ்ச் பார்த்துருக்கீங்க அதுக்கப்புறம்? I think for sure, because நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல இப்போ let's just say ஒரு வெயிட்டிங் ரூமில் இருக்கோம், ஒரு about to go meet someone, ஸ்க்ரோல் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம், நம்ம மைண்ட் வந்து it is on that. It is not on நம்ம யாரை பார்க்க போகிறோம், அவங்களோட என்ன பேச போகிறோம், அந்த ஒரு ப்ரெசன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கோன்னு எனக்கு அந்த பயம். ஸோ டக்குன்னு ஏதாவது பார்த்துட்டு அது அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா வந்து you don't realize that you take it with you for the rest of the day. True. So I definitely have seen a difference in just ஒரு 10 seconds கழிச்சுக்க நம்ம ஃபோன் எடுத்து ஸ்க்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னா I try to avoid that. Great. I think it really makes a huge difference. நானுமே அதை ரியலைஸ் பண்ணியிருக்கேன். Being relevant is again a very important component உங்களோட கரியரில். ஏன்னு நான் யோசிச்சு பார்க்கும்பொழுது ஓகே 13 வருஷம் முன்னாடி சூப்பர் சிங்கரில் பிரகதிங்கிறவங்க எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அடுத்த சூப்பர் சிங்கர் வந்திருக்கோம், அதுக்கடுத்த சூப்பர் சிங்கர் வந்திருக்கோம், இப்படி சீசனலாக there are people ஒரு பாப்புலர். இப்போ லாஸ்ட் 5 வருஷத்தில் ஒரு 150 ரியாலிட்டி ஷோ, 150 சேனல், அதுக்குள்ளே ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஃபேம் அட்டைன் பண்ணுறாங்க. அண்ட் அதுக்கு நடுவில் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சோஷியல் மீடியாலேயே பாப்புலராக இருக்கிற யூடியூபர்ஸ், பிளாகர்ஸ் இதெல்லாம் இருக்காங்க. ஸோ வாட் ஆர் யோர் ஹேக்ஸ் டு ஸ்டே ரெலவெண்ட்? ஹேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன் நான். ஐ திங்க் இட்ஸ் டஃப் இன் திஸ் டே அண்ட் ஏஜ். இட் இஸ். நிறையா பேர் நிறையா விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி 13 இயர்ஸுக்கு அப்புறம் வந்து நிறையா பேர் சூப்பர் சிங்கர்லேயே நிறையா பேர் வந்து ஆமாம் I've been lucky enough and blessed to have many different opportunities. இப்போ பாடுறதையும் தாண்டி வந்து I've been able to model, I started acting, started a business in between. So இந்த மாதிரி I was able to reinvent myself. பட் அது வந்து ரெலவெண்ட்டாக இருக்கணும், நம்ம வந்து பயங்கரமாக திருப்பி ஏதாவது பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பேஸில் இல்லாமல் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வருது, ஓகே இதை நம்ம ட்ரை பண்ணலாமே அப்படின்னு பண்ணது தான். And I think staying relevant and staying true to yourself will automatically reflect in staying relevant as a known personality or staying relevant as somebody you want to be remembered, right? So I think அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ வந்து I have stayed always true to myself. எனக்கு வர ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை ட்ரை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் ஆசை. ஓகே சம்டைம்ஸ் சிலது ஒர்க் ஆகலை, சிலது ஒர்க் ஆச்சு. சின்ன வயசுலேருந்தே இது பண்ணும்போது வந்து you have unfortunately a much longer runway of time that you can experiment. True. So I think for me staying relevant has been important, but மற்றவங்க என்ன சொல்ல போகிறாங்க அப்படின்னு நம்ம ரெலவெண்ட்டாக இருந்தால் வந்து I don't think it makes much sense. Okay. But a lot of people இன்னைக்கு வந்து like you were saying நம்ம ஒர்க் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நாள் முன்னாடி சொன்னாங்கல்ல, பீங் அவைலபிள் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். மீட்டிங்க்கு பர்சனலாக போகணும், சில ஈவெண்ட்ஸில் வந்து வி ஷுட் மேக் அவர் அப்பியரன்சஸ் பீங் ஃபெல்ட். அங்கே வந்து சோஷியல் நெட்வொர்க்கிங், மீட்டிங் பீப்புள், அவங்க நம்மளை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்புறம் தேர் ஆர் பீப்புள் ஆல்சோ ஹூ சார்ட் ஆஃப் செக் இன் த்ரூ மெசேஜஸ் சேயிங் கேன் வி ஒர்க் டுகெதர். இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது. டு யூ ஹேவ் சம்திங் தட் யூ டூ? ஐ திங்க் திடீர்னு ஒரு தாட் வரும், நம்ம ரொம்ப நாளாக இது பண்ணலையே, ஓகே வை டோன்ட் வி வாட் எவர் தட் மே பி, வெதர் தட்ஸ் ரீச்சிங் அவுட் டு பீப்புள், வெதர் தட்ஸ் கோயிங் டு இவெண்ட்ஸ், எதுவாக இருந்தாலும். பட் ஐ திங்க் இது எல்லாமே வந்து sometimes ends up being short lived. I think the biggest thing that's worked for me is
making my own work, creating work where there is no work. Okay. It's always, especially in times where I'm not getting work that I'm happy with, that I want to do. And I think, most recent release that I had was kind of born out of that. Yeah. Where I was like, okay, எனக்கு பாடணும்னு ஆசை, எனக்கு பிடிச்சிருக்கிற பாட்டா பாடணும்னு ஆசை, எனக்கு வந்து நடிக்கணும்னு ஆசை, நல்ல ஒரு ப்ராடக்ட்ல நடிக்கணும்னு ஆசை, சரி நானே ஏன் பண்ணக்கூடாது. Super. So I think more than reaching out, more than all of this, when you do good work and you put it out there, naturally எல்லாரும் சுத்தி தான் வருவாங்க. ஆமா. And I'm sure that you've noticed that. Yeah. So எனக்கு வந்து I love going to events, I love talking to new people, I love being in touch with people that I like, that inspire me. So அதெல்லாம் வந்து ரேண்டமாக ஐயோ நம்ம இது ரொம்ப நாளாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தாண்டி வந்து நேச்சுரலாக நடக்கிற நிறையா விஷயங்கள். பட் when you have credits to your name, when you have work that you've done, when you have good work that you've done, இது எல்லாமே தானா நடக்கும்னு is what I think. ஆசம். மீடியாவில் இருக்கிற பெஸ்ட் ஆஃப் விஷயங்கள்னு ஒன்று இருக்குது. அது வந்து இப்போ இந்த மாதிரி நம்மளை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது, நம்ம கூட ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறது, நம்ம கிட்ட கனெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க, இந்த கம்யூனிட்டி வி கெட். மீடியாவோட டவுன் சைடு என்ன நினைக்கிறீங்க? அதாவது பாப்புலாரிட்டியோட டவுன் சைடு. Oh yeah, hate, not so much privacy. Obviously the people that don't have the best intentions for you online வரவங்க. I think ஒரு உமனா வந்து இந்த லிஸ்ட் நம்ம நிறையவே சொல்லலாம், போகலாம், நிறையவே சொல்லலாம். இல்லை, இந்த ஸ்பெக்குலேஷன் ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. லைக் வந்து மேபி பிரகதி இன்னைக்கு வந்து இவ்வளோ பாப்புலராக இல்லை அப்படின்னு சொன்னால், உங்களுக்கு ஒரு 10 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா அவங்க எல்லாருமே தனியாக நீங்கள் இல்லாத போது உங்களை பற்றி ஒன்று பேசுவாங்க, அது உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது, அது ஓகே. பட் அது பிரகத்தியாக இருக்கும்பொழுது உங்களை பார்க்காதவங்க கூட ஏதோ ஒன்று பேசுகிறாங்க. அதையும் மீறி இப்போ இந்த மாதிரி நான் வந்து உங்களை பற்றி சரி நம்ம கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணி பிரகதி பற்றி பேசலாம், கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலான்னு சொல்லிட்டு when I was looking up your video and everything, எப்பயோ பாலா சார் படத்துல ஏதோ ஒரு வருஷம் சைன் அப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி கேள்வி நிறைய கேட்குறாங்க. or about your personal life, ஏதோ some relationship and things like that. and you are like அப்படியே உட்காந்து சிரிச்சுட்டு அது நீங்கள் விளக்கம் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. This is so uncommon. It's not okay also. நானே மேபி ஒரு 13-15 வருஷம் முன்னாடி இந்த மாதிரி கொஸ்டின் யாரோ ஒருத்தங்க எங்கிட்ட ஃபீட் பண்ணியிருப்பாங்க, ஒரு ப்ரொடியூசர், அதை நான் அப்படியே கேட்டிருப்பேன். பட் ஆஸ் ஐ க்ரோ, ஆஸ் ஐ இவால்வ், ஆஸ் ஐ சேஞ்ச், இல்லை இது தப்பு, இதை நம்ம வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஐ சார்ட் ஆஃப் ஹாவ் அ ஃபில்டர் ரைட் நவ். பட் டு பி இன் தட் ஸ்பேஸ், பிகாஸ் எனக்கும் அது நடக்கும். 20 வருஷம் முன்னாடி 13 வருஷம் முன்னாடி நடந்த விஷயத்தை வந்து பற்றி பேசுறது, இந்த இடத்துல உட்காந்து தான் ஆன்சர் பண்ணுறவங்களுக்கும் அது கஷ்டம் தான். கண்டிப்பாக. How do you sort of handling those things? நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான், இட்ஸ் பின் மெனி இயர்ஸ் ஆஃப் க்ரோத். ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த மாதிரி ஏதாவது விஷயம் கேட்கும்போது கோவம் தான் வரும், தப்பாக தான் ஆன்சர் பண்ணுவோம். நான் இஷ்டத்துக்கு ஏதாவது பேசியிருப்பேன், இன்டர்வியூஸ் கொடுத்துருப்பேன். நீங்கள் பேசியிருக்கீங்களா? எல்லாத்தையுமே சிரிச்சுட்டு ஜாலியாக எப்படி? சின்ன வயசில் கண்டிப்பாக பேசியிருக்கேன். இப்போ வந்து ஐ திங்க் தி ஃபன்னியஸ்ட் திங் இஸ் தட் எனி ஸ்பெக்குலேஷன் ஹஸ் பின் so far from the truth. That and I think the other good thing that we've mentioned before is that I have great friends in the US as well who think it's so funny that I'm so popular here or that I have a following or something, because I live a very normal life, right? So அவங்க வந்து இந்த ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் எனக்கு அமிச்சு நாங்கெல்லாம் சேர்ந்து இருக்கிறப்போ என்னை கிண்டல் பண்ணுவாங்க. So I think அதுவே வந்து also helps keep you a bit grounded. Because அதில் வந்து கொஞ்சம் கூட ஒரு ட்ரூத்தே இல்லாமல் இருந்தா தேர் லைக் யாரும் உங்கள் பாய் ஃப்ரெண்டுங்கிறாங்க, நாங்கள் இந்த பேரை கேள்விப்பட்டதே இல்லையில அவங்களே காமெடி பண்ணுவாங்க. ஆர் Bala's film was obviously a very big turning point in my life and in my career. And I think இப்போ நினச்சி பார்க்கும்போது it's there are still a lot of speculations that happen, but I think எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்னா, I think நீங்கள் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி lot of people feel very personally connected to you, and especially in interviews and press and things like that. இதை வந்து எப்படி கிளிக் பண்ணுவாங்க, இது ஏன் பார்ப்பாங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு பீஸ் ஆஃப் காசிப்புக்காக தான், அந்த ஒரு பீஸ் ஆஃப் which is actually disturbing for the other person. அதை வச்சு ஒரு கிளிக் பெயிட் போட்டு அதை ப்ரொமோவாக வந்து செல் பண்ணுறது. ப்ளஸ் எப்பயோ நடந்த விஷயம் நம்ம லைஃப்பில் தான் அது நடந்ததுனாலும் we have pushed it past. And we are in a different chapter. ஆனால் எங்கேயோ போக் பண்ணி அதை உனக்கு நடந்தது பாருன்னு சொல்கிறது. You have to be that person to know. Absolutely. Yeah. I think more recently வந்து இப்போ இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸை வெட் பண்ணுறது, or I finally got into that place where I'm just like நம்ம எதை பற்றி பேசணுமோ அதை பற்றி மட்டும் பேசலாம். உங்களுக்கு கிளிக் பண்ண ஏதாவது வேணும்னா நானே வந்து எதையாவது வந்து உண்மையாக ஏதாவது வந்து சொல்லிக்கிறேன், நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. But I think I finally got into that place. Pragathi, you didn't ask me. Because I knew you would be respectful. I knew this would be a bit so sweet. Yeah, I think it's important. No questions. இல்ல குடுக்கிறதுக்கே ஒரு அவசியம் இருக்கான்னு sometimes we think it. And வந்து இன்டர்வியூ கேட்டுட்டே இருப்பாங்க, நான் லைக் எனக்கு என்னோட ஒர்க்கை பற்றி புதுசாக பேச எதுவுமே கிடையாது. ஸோ இருக்கிறப்போ நானே உங்களுக்கு ஃபோன் எடுத்து கால் பண்ணி தயவு செஞ்சு வந்து இன்டர்வியூ பண்ணி நானே சொல்கிறேன்.
I've always wanted to have that relationship with the press, but like சும்மா போய் ஒரு இன்டர்வியூ கொடுக்கறதுல வந்து உங்களுக்கும் ஓகே உங்களுக்கு கண்டென்ட்டாக இருக்கும், யாரும் கிளிக் பண்ணி பார்க்கவும் மாட்டாங்க, எனக்கும் சொல்கிறதுக்கு புதுசாக எதுவும் இல்லை. ஸோ தட்ஸ் இட்ஸ் நாட் தட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் கோ டு த press, I don't want to sit with them. I'm so happy to speak to them. But there is a point and there is a time in which we need to do that. So I think over time I've gotten a little bit more mature about நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறோம், எதுக்கு பதில் சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறது. And I think that's very necessary also. Yeah, and life plays out in a way where we all get to that and the maturity of understanding things, எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் எல்லாத்தையும் அப்படின்னு சொல்லி. Absolutely. கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி you were talking about therapy, and which brings me to this question. நார்மலாகவே இன்னி காலகட்டத்தில் லைஃப் வந்து is not as easy as it was for our parents or our grandparents, and we are complicating life more and more. There are so many choices available in front of us. நம்ம வந்து மற்றவங்களோட நம்மளை கம்பேர் பண்ணுறதுக்கான சில பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்து digitally are always available, which pressurize us more. So when it comes to health, when it comes to career goals, relationship drama, எல்லாத்துலேயுமே there's a lot of layers. இதுல சாதாரணமா இருக்கிறவங்களோட வாழ்க்கையே கஷ்டமா இருக்கு. இதுக்கு நடுவில் இப்போ நம்ம பேசின விஷயங்கள்லாம் which happens for a celebrity, for a social person. அப்போ உங்களோட sanity, உங்களோட peace, and when things go haywire, where do you find your center and how? Many tools over the years அது வந்து செட் பண்ணி வச்சதுனால தான் வந்து கொஞ்சம் அந்த சானிட்டியை காப்பாற்ற முடியுது அப்படின்னு நான் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன். And I think that starts with the tribe and the village that I have around me, whether that's family, whether that's friends, or the people that I've kind of hired and appointed or gone and searched for. And that is definitely mental health therapist, super, physical trainer, boxing coach. Great. So I think when it comes to these things, நமக்கு வந்து ஒருத்தருக்கு ஒன்று ஒர்க் ஆகும். சில பேருக்கு வந்து வெளில போய் கத்துனா ஒர்க் ஆகும், சில பேர் வந்து நான் ட்ரைவ் போயிடுவேன் எனக்கு கோவம் வந்துருச்சுன்னா, or if I have to figure something out. I think எல்லாருக்குமே ஒன்று இருக்கு. But I think for me, definitely sitting down with somebody to kind of unbox and untangle what is going on. And I think another thing is, ஒரு childa வந்து when you start getting so much fame and so much limelight, it is a trauma no matter what. Throughout your life. Throughout your life, yes. And I think அப்போ நடக்கிற விஷயங்கள், maybe something somebody said to you or something you read online, your brain is not fully developed to handle any of those feelings and emotions, but நாங்க பாட்டுக்கு தள்ளிட்டு போயிட்டோம், And I think even my parents were not equipped because they didn't know what we were getting ourselves into. So அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ வந்து I think சின்ன வயசுலேருந்தே ஆரம்பித்த விஷயங்கள்னால it took me a long time to realize I needed to seek help. And I was grateful enough to have the opportunity, have the money to be able to find somebody to help also. And இதெல்லாம் தான் ஹெல்ப் ஆகுது அப்படின்னு போகிற ஒரு ப்ராசஸ் also வந்து I was able to figure out. I think physical exercise, working out for me and getting stronger is a big part of sort of untangling the shame that came with constant body shaming, people constantly commenting on me. I'm not a violent person, but somehow boxing is like top of my list when it comes to mental health therapy. Hitting something feels so good, and I don't know why. Amazing. And I think speaking to my therapist and just sort of figuring out சின்ன வயசுலேருந்தே when you start talking about things, இது ஏன் இப்படி இருக்கேன், எதனால் எப்படி இருக்கேன்னு untangle பண்ணி and in our lives so many things happen that a therapist could not even imagine. Yeah, the highs are too high, the lows are too low. ஏன்னா இதுக்குள்ள நம்ம எதையுமே அஃபெக்ட் பண்ணாம நம்மள வந்து இமோஷனலா சேனா வச்சுக்கிறது தான் அதுல சேலஞ்ச். Absolutely. And I think the awareness also, I think it took me very late to realize that we are a constant work in progress, and unless we work on ourselves to untangle childhood trauma or family trauma or work trauma or whatever it is that keeps piling up, ஒரு மாதம் தெரபிஸ்ட்டை போகிறதுனால எதுவுமே ஆகிட போகுது கிடையாது. ஸோ அந்த ஒரு ரியலைசேஷன் வாஸ் லைக் அ ஹியூஜ் லைக் ஐயோ நானே இதை பண்ணிகிட்டே இருக்கணுமா. பட் தென் when you do it and you have a light bulb moment of இதனால தான் நான் இப்படி ரியாக்ட் பண்ணினா, அதனால் it is the most rewarding feeling. It is the most, or when you're working out and you go up in weights or you feel stronger, you see muscles on your body, that's like, oh my God, I'm getting stronger and I'm going to keep doing it. Right. So I think the rewards that you get from working on yourself are like nothing money can buy. Absolutely. Yeah, I agree with you. I think என்னோட reason for starting this YouTube channel அதுதான். எனக்கு கிடைச்சது மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணுன்ற ஒரு சின்ன தாட்ல தான் இது I started off. That's beautiful, and thank you for sharing that with us. While on the subject, இப்போ வந்து you were talking about this practices that you like to do when things go off. இல்ல daily rituals னு ஒன்று வச்சிருக்கீங்களா? நான் gratitude பண்ணுவேன், meditate பண்ணுவேன், these are my non-negotiables of the day. Gratitude meditation வந்து it's not, I wouldn't say that it's a ritual of the day or a time of the day that I practice it.
I think more so the time that I spend with myself, there are some of the rituals that I have. Morning, the tea that I make myself and that half an hour that I have with my tea and newspaper is like a non-negotiable for me. That I think really grounds me. I like to go on walks with some of my closest friends. And I think on the walks, vara conversations is an absolute like eye-opener, heart-opener. Every day? Not every day. As often as I can. Okay. And I think on the moments, going on a walk, being outside and also being with somebody that you really love and trust, and being able to speak to them, I think is a ritual that I like to continue regularly. Okay. Boxing பத்தி நடுவுல பேசுனீங்க. Yes, yeah. நான் வந்து பாக்ஸிங்க்கு பதிலா I will replace that with treadmill. Okay. எனக்கு வந்து ரொம்ப ஏதாவது அதிகமா போச்சு அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாத சிச்சுவேஷன்ல இருந்தேன்னா I'll run, I'll sprint like a crazy person. பக்கத்துல இருக்கிறவங்க 15-16 ஸ்பீட் போட்டு when I do that ஏதோ பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சுன்னு கன்ஃபார்ம் தான் ஃபீல் பண்ணுவேன். And you were talking about boxing. Yeah, I think there's just something about taking it out on a punching bag or something that ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சுன்னா, and I'm sure you feel the same. It's like letting off steam without letting off. You don't want to keep it in. And the release பண்ணனும். Exactly. You can't do it with the person. So you instead find some. So that's what I also wonder. I'm not a violent person. யாரையும் அடிக்கணும்னு எனக்கு லைஃப்ல தோணுனதே கிடையாது. இந்த பேக பார்த்தா மட்டும் எந்த ஒரு ஒரு பிகர் தோன்ற லெவலுக்கு ஒருத்தங்க பண்றாங்க வெச்சுக்கோங்க. என்ன பண்ண முடியும் நம்ம பேக்கோட தான். Exactly. So it's better for the world and better for myself if I take it out on the bag. But I think அது வந்து சும்மா வேற ஒரு எக்ஸசைஸ் ட்ரை பண்ணலாமே அப்படின்னு பண்ணது வந்து turned into like the best form of therapy for me. Okay, but in general I understand உங்களுக்கு strength training பிடிக்கும். Yes. And you like lifting weights and all that. Very much. அது பண்ண ஆரம்பிச்சதுல இருந்து how has life shifted? You know what's funny is it started because I have been body shamed basically my entire life. You know, all of us have. All of us have. Exactly. A woman will be body shamed. Exactly, yeah. And நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்து USல people don't comment on your weight because it's considered very rude. But people here, if you haven't seen someone for 10 years, it's the first thing that they'll say to you. உங்க ஆய் சொல்றதுக்கு முன்னாடி என்ன இவ்வளோ ஒல்லியா இருக்கீங்க அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க. ஸோ வந்து அது ரொம்ப வருஷம் வந்து is something that I've gone through, something that I felt, and I think that for me, strength training came at a time where I needed something to save me. And it also came at a time where என்னோட பாடியில் எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வேணும். பிகாஸ் நம்ம எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாலும் நம்ம எவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தாலும் வந்து when we keep hearing that, it definitely triggers something inside of you. You know, do I not look good? Do I look bad in the eyes of people? Abdina. And I think strength training was a savior for me because அதில் ஒரு ப்ராக்ரஸ் பார்க்கறது, ஒர்க்கிங் டுவர்ட்ஸ் சம்திங் அண்ட் புஷிங் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் யுவர் லிமிட் ஸோ ஹார்ட் தட் என்னாலேயுமே இது முடியும். பிகாஸ் சில பேர் வந்து வெயிட் ட்ரைனிங் லிஃப்டிங் அப்படின்னு என்ன பார்ப்பாங்கன்னா வந்து இல்லை பாடி பில்டர்ஸ் தான் அந்த மாதிரிலாம் பார்ப்பாங்க. அண்ட் ஐ திங்க் தட்ஸ் லைக் அ காமன் மித் இல்லையா? ஸோ இல்லை நம்மளாலையும் பண்ண முடியும் அப்படின்னு you've seen that dumbbell for so long, but அதை வந்து நான் தூக்கும் போது I'm like wow, I'm capable of this. இப்போ தண்ணி கேன் தூக்கணும்னா நானே அந்த I don't need to ask anybody for help. So it's package claim luggage and exactly நானே luggage மத்த மென்லாம் வந்து ஆமா ஹெல்ப் பண்ணுவோம் மேடம் தான் வேறவே வேண்டாம் நானே பார்த்துக்கேன். It is such a feeling of liberation and confidence. It is. And so I think it's something that's been a part of my life for a couple of years, and nothing like it. There's some that I'll never skip, weight training, and something I really enjoy and love. Awesome. எனக்கு I want to hear this from you. இப்போ பியூட்டி ஸ்டாண்டர்ட் இன் இந்தியா இன் ஜெனரல் பார்த்தீங்கன்னா ஒல்லியா இருந்தால் அது சூப்பரான விஷயம். குண்டா இருக்கிறது மட்டும்தான் தப்பான விஷயம். குண்டா இருக்கிறவங்களோட ஒன்லி கோல் வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணணும். Yes. But there is another side to the story which you have been a part of, where they also make fun of you if you're too thin. Yes. They also call you out. அதை பற்றியும் வந்து கிண்டல் பண்ணுவாங்க. But so there is possibly an audience sitting there saying, பிரகதிக்கு என்ன, she looks amazing, ஒல்லியா அழகா இருக்காங்க, அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு. உங்களோட பிரச்சனை உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். Which is also a problem, இல்லை? Because நம்ம எப்படி இருந்தாலுமே ப்ராப்ளம், எப்படி இருந்தாலும் ப்ராப்ளம், அப்படி இருந்தாலும் ப்ராப்ளம். So when this was happening, did people relate to you? Like இந்த மாதிரி பாடி ஷேமிங் இஷ்யூஸை நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணும்போது were there people also saying, இப்போ டிப்ரெஷன் பற்றி யாராவது சொன்னால் கூட வந்து பரவாயில்ல ஏதாவது சினிமா பாரு சரியாயிடும், சும்மா வெளில போய் வாக்கிங் போனோம்னா சரியாயிடும் இப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. they don't see therapy அப்படின்னா என்ன, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் இருக்கிற ஒரு விஷுவலை வந்து people are making fun and the body shaming, were people able to relate to you?
You know, what's funny is I don't think I've ever said this out loud. That, அப்படியா? you know, I've been body shamed and it's something that's affected me so much. அப்படின்னா நான் வாயை திறந்து actually எதுலையுமே சொன்னது கிடையாது. And so I think there was never a moment for people to relate and people would just ஒருத்தர் வந்து ஒரு விஷயத்தை சொல்லிட்டா people would kind of just hop onto it and don't realize the repercussions of things that we're saying, things that they are saying. And so see அது வயசானவங்க or அப்படியே அப்படின்னாலாவது வந்து we can kind of excuse and move on. But when there are comments and people specifically, you know, DMing you or messaging you to let you know something so hurtful that I think அது intentional தான். They want to actually make you feel bad. Yeah. Yes, absolutely. So இதை பற்றி ஆக்சுவலி நான் பெருசாக பேசினதே கிடையாது. நான் ஏன் கேட்டேன்னா இப்போ வெயிட் லாஸ் நான் ஒபீஸாக இருக்கேன், எனக்கு வெயிட் லாஸ் அங்கே ஏதோ ஒரு 100 கமெண்ட் நான் படிப்பேன். நான் அதில் ஒரு கமெண்ட் வந்து எனக்கு வெயிட் கெயின் பண்ணணும், அது ஹெல்ப் ஐயோ பாவம் இந்த குழந்தைக்கு யாருமே யாருமே இதை பற்றி வீடியோ போட மாட்டேங்கிறாங்க. I felt you when you said that. Which is also actually it has to be addressed. I think, you know, the grass is always greener னு சொல்லுவாங்க. ஸோ குண்டா இருக்கிறவங்க வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க, ஒல்லியாக இருக்கிறவங்க வெயிட் கெயின் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. யாருமே வந்து இதில் ஆக்சுவலி சந்தோஷமா இல்லை. தட் இஸ் த ரியாலிட்டி. பட் ஐ திங்க் ஐ மீன் ஐ ஹோப் தட் பீப்புள் டோன்ட் டேக் அ லாட் ஆஃப் த சீரியஸ் அண்ட் ஐ எம் ஆல்சோ ட்ரைங் டு அன்டாங்கிள் தட் ஸ்லோலி பிகாஸ் நான் மிரரில் பார்க்கும்போது நான் சந்தோஷமா இருந்தால் போதும். I am, you know, I am a lot of the time because because of weight training and because I'm doing things that I enjoy doing and I feel like I'm getting stronger. That's all that really matters to me. எனக்கு என்ன முக்கியம் அப்படின்னா என்னோட மெட்டாபலிசம்க்கு, என்னோட ஹைட்டுக்கு, என்னோட ஏஜுக்கு am I in the right weight range? நான் வந்து and most importantly நீங்க கண்ணாடியில் உங்களை பார்க்கும் am I happy? Am I happy? Am I fitting into clothes that I like? That's all that matters. Understood. நான் அதில் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக இப்படி தான் இருந்திருக்கேன். ஸோ எப்போவுமே வந்து நீங்கள் என்ன இவ்வளோ ஒல்லியாக இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்க அப்படின்னா தென் I don't have any response. நான் இன்னைக்கு குண்டா இருக்கேன்னு நான் கேட்டிருக்கேன். So somewhere we reached that point where எல்லாமே நாய்ஸ் ஆயிடுது இல்ல. Yeah. We just want to do what we want to do. அது எல்லாமே அப்படியே floating noise அப்படியே வந்துட்டு போயிடும். Absolutely. அந்த இடத்தை நம்ம attain பண்ணிட்டோம்னா I think then we are zen. Absolutely. அதுக்கப்புறம் லைஃப் ஒன்றுமே வேண்டாம். Yes. உங்களோட always put together good looks-க்கு பின்னாடி இருக்கிற சீக்ரெட் என்ன? Oh, that's very sweet. Thank you. I love fashion. I love dressing up. Yeah. My sister is a very big inspiration. Prithvi is extremely fashionable on top of all the trends. And above that, Amma has always been chinna vayasலேருந்தே matching shoes, matching dress, matching socks. Yes. I love it. Yes, yeah. And so she's an icon. So many people have gone, you know, salt and pepper and have gone into that haircut because of her. And so a trend setter ஓட டாட்டர் வந்து ட்ரெண்டியாக தான் இருக்கணும். ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறது. And so I think it's something that I really enjoy doing. And I'm not the type of person who's like இன்னும் டீ கடைக்கு தானே போகிறோம், சும்மா போயிட்டு வரலாம் அப்படிங்கிறதும் எனக்கு கிடையாது. I like it doesn't matter where I'm going, who I'm seeing, அவங்க ட்ரெஸ் பண்ணிப்பாங்களா இல்லையாங்கிறதுலாம் எனக்கு கிடையாது. நான் எனக்காக ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறது மட்டும்தான். I really enjoy that. So nice. Skin care ritualsனு ஏதாவது ப்ராக்டிஸ் வச்சுருக்கீங்களா? What is the secret behind that skin on your face? Lot of இளநீர். இளநீர்? Yes. சென்னையில் இருக்கும்போது மட்டும்தானா? Yes, சென்னையில் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக because it's very hot here and I get very dehydrated here. Yeah. எங்கே போனாலும் ஒரு தண்ணி பாட்டில் தூக்கிட்டு போகிறது. So I'm always, you know, hydrated. I think that's the most important thing and I like to keep it very, very simple. I have very sensitive skin. So நிறையா இந்த 10-step 5-stepலாம் எதுவுமே கிடையாது. 2-step it's I wash my face and அப்பப்போ ஒரு வைட்டமின் சி சன்ஸ்க்ரீன். இந்த 3 நைட் ரொட்டீன், AM ரொட்டீன், PM ரொட்டீன். Wash my சென்னையில் இருக்கும்போது I'll wash my face you know twice a day. Okay. Either in the shower or at night I'll take off makeup or whatever that may be. And nightலையும் வந்து moisturizer and sleep or retinol and sleep. And morning during the day I'm usually not wearing any makeup. Okay. Just sunscreen. Sunscreen. Yeah. Super. Almost covered everything which I wanted to ask. Yeah. And I want to wrap up on a very positive note. Yes. அதனால after all of this in lifeல ஒரு சின்ன வயசுலேயே you were pushed into becoming a matured person. அதனால you just took it by your you know on your sleeves. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இவால்வ் ஆகி இப்பயும் நீங்கள் சின்ன பொண்ணு தான். ஆனால் நிறையா எக்ஸ்போஷர் உங்களோட வயசில் இருக்கிற ஒரு நார்மல் பர்சனுக்கும் உங்களுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. நிறையா எக்ஸ்போஷர், நிறையா எக்ஸ்பீரியன்சஸ், நிறையா பீப்புளை மீட் பண்ணி கேதர் பண்ணி அதனால லைஃப்பில் வந்து ஒரு சர்டன் காம் அண்ட் கம்போஷரோட இப்போ நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுறீங்கன்றது அடுத்து இந்த 40 நிமிஷத்தில் நான் மாதிரி ஐ சென்ஸ் இட். ஸோ டு சம் அப் த ஹோல் திங், what is your life philosophy, your life motto today? My life motto அப்படின்னு பார்த்தா is work hard, play hard. Super. The anything you want to say to somebody watching this video,
அவங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற ஒரு டிப்பாக என்ன சொல்லுவீங்க? செல்ஃப் அவேர்னஸ். ஐ திங்க் நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக we are a ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ். அந்த ப்ராக்ரஸ் போயிட்டே இருக்கும். அந்த ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் அப்படிங்கிறது தள்ளிட்டே போகும். ஸோ அது வந்து இட்ஸ் நெவர் ஓகே இது பண்ணிட்டோமா, ஓகே நம்ம சூப்பராக இருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம நிற்கவே முடியாது. ஸோ இஃப் யூ கான்ஸ்டன்ட்லி கீப் ஒர்க்கிங் ஆன் யுவர் செல்ஃப், யூ ஃபைண்ட் ஃப்ளாஸ், ஃபைண்ட் குட் திங்ஸ் வித்தின் யுவர் செல்ஃப். ஓகே நம்ம இது ஒர்க் பண்ணலாமே, ஓகே நம்ம ரொம்ப கோவப்பட்டோம், நம்ம இது பண்ணலாமே, சண்டை போட்டோம், இது பண்ணலாமே அப்படின்னு நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக நம்மளை பற்றி நம்ம பெட்டர் ஆகணும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சாலே வந்து ஐ திங்க் தட்ஸ் த பெஸ்ட் திங் தட் we can do for ourselves. Awesome. Those were just very, very smart words and rightly put. Thank you so much for being part of this. Thank you, Ramya. It's so much fun. இன்னும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கு. Thank you for that. Thank you.